Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. I hope you're having a fun day. Well, we're going to have even more fun aujourd'hui parce que dans notre leçon, on va apprendre les mots qui riment. Those are rhyming words. Do you know about rhyming words? Well, if you don't, you're in the right place because we're going to learn about U-sound words today that rhyme. Before we begin, can you say bonjour, Ananas? In a nice loud voice. Bonjour, Ananas. Elle s'en vient, la voici, la voici. Ah, bonjour, Ananas. Oh, she's saying bonjour to you. Ananas, est-ce que tu es prête? Oui, prête? Oui. Ah, she's ready to go. Alors, allons-y, les amis. On va commencer par choisir une couleur aujourd'hui. Alors, répétez les couleurs après moi in a nice loud voice. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, blanc, noir. Did you want to choose the color today? Tu veux choisir la couleur? Qu'est-ce que c'est? Orange. D'accord, orange. You're watching French with Ananas, and this is lesson 5.6, U sound. Leçon 5.6, son U. Now, Anana, do you think the friends know about rhyming words? Oui? Oui. So, my friends, just to review, rhyming words are words that end in the same sound. For example, can and fan. Can and fan end in the same sound, in the and sound. So, can and fan are rhyming words. Anana, can we find another exemple? Un exemple. Let's see. Oh, boat and goat. Boat and goat. Are those rhyming words, Anana? Oui, because they end in the oat sound. So goat and boat. Allons-y, les amis. Let's see if we can find some U sound words that rhyme together. Ah, jus et vu. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Ananas, qu'est-ce que tu penses? Oui. Ananas dit oui. Ananas, you are correct. Even though jus ends with a S and vu with an E, those are silent. Shh, they are quiet. So the sounds that we hear are the U sounds in both words. Jus, vu. So jus et vu are rhyming words. Ils riment ensemble. Bravo! On continue. What a great start. What a great start. D'accord. Ananas, yo-yo, tortue. Yo-yo, tortue. Do you think they are rhyming words? What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Ananas, qu'est-ce que tu penses? No. Ananas is correct. Yo-yo et tortue ne riment pas ensemble. Yo-yo ends in the O sound, tortue ends in the U sound. So, yo-yo et tortue ne riment pas ensemble. Bravo! Wow! Ananas is good at this game. Okay. Prête? Chaussure, écureuil. Chaussure, écureuil. Qu'est-ce que tu penses, Ananas? Est-ce que ces deux mots riment ensemble? No. She is correct. Chaussure ends in the ur sound. Écureuil ends in the œil sound. Chaussure, écureuil ne riment pas ensemble. Bravo! On continue. Ananas, qu'est-ce que c'est? Confiture, couverture. Do you think they rhyme together? Confiture, couverture. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Ananas, qu'est-ce que tu penses? Oui.
Mm-hmm, bravo. They do rhyme together. Confiture has the ur sound and couverture has the ur sound. Confiture et couverture riment ensemble. Bravo, bravo. Oh, qu'est-ce que c'est, Anana? Ceinture, ordure. Ceinture, ordure. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Anana, qu'est-ce que tu penses? Oui. Anana, she's very good at this game. She is correct. Ceinture et ordure are rhyming words. Ils riment ensemble. Bravo. Oh, Photo, lune. Photo, lune. Anana, qu'est-ce que tu penses? Oui, bravo. Did you say oui also? Is Anana correct this time? Photo, lune. Not correct. Oh, Anana, that's okay. Madame makes mistakes all the time. We are just learning. Photo et lune ne riment pas. Photo ends in the OO sound, and lune ends in the une sound. So, photo et lune ne riment pas. Yay! Good job. On continue, mes amis. Oh, peau, peinture. Peau, peinture. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, Anana? Qu'est-ce que tu penses? Ne rime pas? This time she's correct. Even though they begin in the same sound, peau, peinture, they don't end in the same sound. O et ur. Peau et peinture ne riment pas. Bravo! On continue, mes amis. Oh, Anana! Wow! C'est beaucoup de mots. What do all these words have in common? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Repeat the words after me and then we'll see. Chaussure, confiture, couverture, ceinture, pelure, mur, ordure, peinture. Wow! Do you know what's the same? Anna, do you know what's the same? Oui, they are all rhyming words. Wow, all those words rhyme together. Bravo! Wow! Good job! C'est beau, mes amis. Oh, une question pour Madame Anana? Une question pour Madame? OK. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Is the question. J'ai mon sac ici, Anana. J'ai mon sac. Mon sac. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Dans means inside. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Alors, Anana, tu veux mettre ta main dans le sac? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, Anana? Ah, Oh! Oh, qu'est-ce que c'est, Anana? Oh oui, c'est une photo. Une photo d'un chat. And chat is Anana's friend, son ami. My friends, did you have fun learning about rhymes today? I hope that you keep practicing and I hope to see you in the next lesson. I'm going to wish you a beautiful day. And we say that when we say bonne journée. Bonne journée means I wish you a good day. Can you try it? Bonne journée. And then if you want to learn how to say see you soon, we say à bientôt. Can you say that? À bientôt. À bientôt.